Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo ukiwa unategea Majira ya EBN Weekendi, hii ikiwa ni weekendi ya kwanza ya mwezi wa Disemba mwaka wa 2023. Karibu katika taarifa ambazo tumekuandalia. Jina langu ni Belinda William. Na mimi najulikana kama Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo ni mwanzo wa mwezi Disemba, ambapo tumekuandalia mengi kuhusiana na siku ya leo. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, tuanze na vidokezo. Na mtazamaji, karibu kwa habari kamili. Na taifa likijiunga na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya Ukimwi duniani, zaidi ya 57% ya watu milioni 1.4 humu nchini wanaishi na virusi vya Ukimwi katika kaunti 10 humu nchini. Hii ni kulingana na ripoti ya mwaka 2023 ya Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa ya Kuambukizana. Kaunti ya Kisumu inaongoza kuwa na idadi ya watu wanaoishi na virusi hivyo wanaofikia zaidi ya watu 128,028, ikifuatiwa na kaunti za Nairobi, Homa Bay, Siaya na Migori ambazo zimeorodheshwa kaunti 5 bora zilizo na mzozo ama mzigo mkubwa wa virusi vya Ukimwi. Na katika hafla huko Meru, waziri wa afya Suzana Humicha ametaja haja ya kuwepo kwa kinga na matumizi ya dawa na kutowabagua walio na virusi hivyo. Kwengineko, hamasisho limefanywa katika chuo kikuu cha TUK kuelimisha vijana kuhusu maradhi ya Ukimwi na kinga zake. Watu takriban 10,000 wametambulika kuwa na virusi vya Ukimwi katika kaunti ya Laikipia kulingana na ripoti ya kutoka kwa Wizara ya Afya. And you know, as we celebrate, at times, people do not know exactly what it is that we are celebrating. In Kenya, we have over 1.4 million who are living with HIV. But the good story about it is that out of this, close to 96% are on treatment. And that is how we are managing to ensure that this does not spread further. As a county, we are also committed to fostering the government's commitment to ending HIV in children by 2027. This goal calls for a strategic approach that focuses on enhancing antenatal care, expanding access to HIV testing and treatment for expectant women. HIV is with us. HIV is real. HIV is a killer, but you can live a full life, total full life. You can contribute to the society. You can contribute to your families. You can reach your highest goals even if you've got HIV. We need to also extend love and compassion for our loved ones, our friends who are managing this condition. In most cases, most people who succumb to this condition is basically about mental health. Because you find that when we go through the diagnosis, someone will just thought that I'm not going to take medication, or I am not going to take care of myself, or I'm not going alone. So mental health becomes very, very crucial as much as management of this condition. People living with HIV and community health workers play a pivotal role in driving and enhancing HIV response, as well as global health at large. Communities connect people with person-centered public health services, build trust, innovate, monitor implementation of policies and services, and hold health providers accountable. There was an estimated 39 million people living with HIV at the end of 2022, 2/3 of whom are in African region. We are talking of 26.5 million people in Africa. Coming closer home, about 1.3 million people in Kenya by the year 2023. 1.3 million people are not few. People living with HIV, 1,209,994,339 in 2022. Out of which 89% are using the
89% have actually managed to suppress their viral load by using the ARVs. Na mtazamaji, kwingineko tukisonga mbele, Paul Mackenzie, kiongozi wa kanisa ama mhubiri wa kanisa linalopigwa marufuku la Good News International ambalo ndilo kiini cha mauaji ya Shakahola, hata hivyo amefungwa jela mwaka mmoja bila chaguo la faini kwa kesi na umwandama. Mackenzie amepatikana na hatia ya kumiliki na kusambaza filamu ambazo hazijainishwa na kuendesha studio ya kurekodia bila leseni halali ya biashara hiyo. Na Paul Mackenzie pia alipatikana na hatia ya kuendesha kampuni ya televisheni kupitia mtandao wa Star Times bila leseni. Jaji wa Malindi Oga Onalo amesema ushahidi dhidi yake ulitolewa na hatia hizo pamoja na kuhusika na vifo vya waumini wa kanisa lake kufikia 400, akifungwa kutokana na makosa hayo kwa pamoja katika jela la Shimo la Tewa. In respect to the charge of possession and exhibition, the defense counsel in mitigation stated that the accused had been charged with a similar offense, thereby making him a repeat offender. That, however, the said offense may not have been intentional. This cannot be the case, for once the accused person had been charged, that was information enough to him that he was running against the law, and he ought to have refrained from the same. In light of the foregoing, in respect to count 2, I hereby sentence the accused person to 12 months imprisonment, while in respect to count 3, the accused person's explanation of not knowing the need for a license from the Film Classification Board, having obtained a broadcasting one, is a reasonable, though not entirely acceptable, as ignorance of the law is no defense, hence the resulting conviction. And in light of the same, I sentence the accused to 6 months imprisonment. The sentences shall run concurrently. Kwingineko, kinara wa Azimio Raila Odinga ameshtumu ubomoaji unaoendelea wa majengo ya makazi ya watu binafsi eneo la Milimani, kaunti ya Kakamega. Akiandamana na viongozi wengine wa mrengo wa Azimio katika shughuli ya kusajili wanachama katika kaunti hiyo, Odinga alizuru eneo hilo akisema kuwa serikali ya kitaifa imevunja sheria kwa kutaka kufanya maendeleo katika kaunti hiyo bila kushirikisha umma. Odinga pia aliwataka wanaoendeleza ubomozi huo kujitokeza na kufanya shughuli hiyo mchana peupe, akisema kuwa kutekeleza ubomozi huo majira ya usiku inaashiria kuwa wanafanya kitendo kisicho cha haki. Wakazi wa eneo hilo la Milimani wanakadiria hasara kubwa kutokana na ubomozi huo, huku wakiachwa bila makao. Then caring government cannot do this kind of thing. This is a beastly act of aggression committed by people who purport to be members of leaders of a government. This is not something that is expected. Even during the worst days of Nyayo's dictatorship, we never witnessed a thing like this here. Hii ni kitendo cha unyama ambayo imefanyika dhidi ya Wakenya ambayo hawana hatia yoyote. Watu ambayo hatia yao ni kumiliki nyumba. Yani wao vile mmesikia mjumbe amesema mwenyewe alinunua shamba hii kwa mzee, akalipa pesa na akajenga nyumba yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye anaishi hapa. Na serikali inakuja usiku. Usiku ni wachawi ndio wanatembea usiku. Kama wewe unakuja kufanya kitendo cha halali, unakuja mchana, unakuja na makaratasi yako, unamkabidhi yule ambaye yuko pale, unasema sisi tumepea amri kuja kubomoa. Mimi nimebomoa manyumba ya watu nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi. Lakini ilikuwa inafanyika mchana. Tena nilikuwa nimeambia maafisa pale waende kule wamuonyeshe kila mtu notisi imetoka kwa serikali. Kwa sababu gani tulikuwa tunafanya kitendo kama hicho? Sasa kama serikali nasema wanataka kujenga manyumba kwa watu, sema maneno mengine baadaye juu ya hii mambo kama imefanyika hapa siku ya leo. Tunasema wale wote ambao wameathirika hapa, poleni sana. Sisi tuko na nyinyi pamoja.
na huyo mjane ambaye nyumba yake imebomolewa, sisi tutapata. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari hizo, huku bomoa ya majengo eneo la Milimani kaunti ya Kakamega ikiendelea, gavana wa kaunti hiyo Fernandes Barasa pamoja na aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Wycliffe Oparanya wamelaani ubomozi huo, wakisema kuwa ubomozi huo unaendelezwa na serikali ya kitaifa na kuwa ubomozi huo unatekelezwa mwendo wa usiku na kuwa serikali ya kaunti ya Kakamega haikuhusishwa kikamilifu. Na baraza sasa naisi serikali ya kitaifa kusitisha ubomozi wa makazi hayo ya kibinafsi, na pia ameitaka serikali kuu kuheshimu uamuzi wa mahakama kuhusu ubomozi wa nyumba hizo. Familia kadhaa zimeathirika huku zikiachwa bila makao kufuatia ubomozi huo. Juzi nimekuwa hapa, jana nimekuwa hapa, na jambo la kushangaza ni kwamba hii shughuli inafanywa against court orders. Wanakuja usiku, wanakuja na wakora, and the main objective is looting. Kwa hivyo shamba hili ni shamba la county. Wale wote ambao wamejenga hapa, they are paying rates to the county government of Kakamega. Sisi tumelaani kitendo hiki, and I'm very happy leo umekuja hapa kama kiongozi wetu wa Azimio in solidarity na watu wa Lurambi na watu wa Kakamega County kwa ujumla. Tunasema pole baba. Sisi kama county, we are saying we are going to be enjoined in cases ambazo watu wetu wamepeleka kotini, and the national government must compensate our people. Ndio msimamo wetu. Haya mashamba ilikuwa chini ya county council mpaka 1988. Ikatoka 1988 ikaja kwa municipality. Wakati Kakamega County, Kakamega Town ilikuwa promoted to municipality. So hii mashamba ambayo unaona hapa ni ya municipality, shamba ya serikali kuu hakuna hapa. Sasa hatuoni ni kwa nini wanakuja hapa kudemolish hii houses za watu, aswa watu binafsi ambao wana title deed. Hii ni kitendo kibaya, watu wetu wanapata shida, unaona wanakuja usiku na hatujui nani anafanya haya mambo. Hii ni kitendo kibaya. Mtazamaji, katika masuala yanayofungamana na sekta ya afya ni kwa muungano wa kitaifa wa maafisa wa kliniki umeibua wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa visa vya mashambulizi dhidi ya wahudumu wa afya kote nchini. Haya yanajiri baada ya wahudumu wa afya katika hospitali ya Machakos Level 5 kuvamiwa na jamaa ya mgonjwa waliyekuwa wakihudumia. Mwenyekiti wa muungano huo Peterson Washira amelitaka bunge la kitaifa na bunge la kaunti kubuni sheria itakayowaruhusu maafisa wa polisi kulinda vituo vyote vikuu vya afya ili kukabiliana na mashambulizi kama hayo, ili kutia kikomo kwa uvamizi wa wahudumu wa afya ambao umekuwa ukidhiri siku za hivi punde. It is very disturbing and concerning that right now the health workers here are working with a lot of fear. Fear from an incident that happened on Sunday, when as they were managing their patients as they always do, as they normally do, then some relatives came in threatening, battering and attacking our members. In fact, even if the medics, because they were trying to resuscitate and save that patient's life, it is even very possible that somebody can make them to even to not do what they are supposed to do, and the patient loses the life. We are also disturbed by the fact that the police were informed, but they only came almost 2 hours after. I've talked to the staff who are here. They are mentally unstable, and that is to mean the case that happened here on Sunday has attributed to instability of the staff who are here. They feel threatened, they feel shaken, and they are not stable to continue offering services without being assured of their security. I must say that we as the leaders and the representative of these people, we must call this county and the administration to take action. They are not safe,
the healthcare workers who are working under them, they are not either safe. Because if that guy can come back to demand for footage, when we ask about how the arrangement of security in this place is, we have been told on a daily basis there is around 20. Na tukisalia kaunti hiyo ya Machakos, shughuli za matibabu katika hospitali ya Machakos level 5 zilitatizika baada ya wahudumu hao kugoma kufuatia tukio la mmoja wao kuvamiwa akiwa kazini. Inadaiwa kuwa mhudumu huyo wa matibabu alivamiwa na jamaa wa mgonjwa alipokuwa akihudumiwa mgonjwa wao. Na wahudumu hao waliandamana hadi kituo cha polisi cha Machakos kulalamikia tukio hilo, huku wakitaka wote waliohusika na uvamizi huo kuchukuliwa hatua kali za kisheria na kutaka kuhakikishiwa usalama wao kabla ya kurejea kazini. Jana kwamba kulikuwa na furugu kwa outpatient, kwa casualty, alafu nikatuma DMS na nikatuma medical superintendent na nikatuma director wa nursing waende washughulikie hayo mambo. Hivyo basi mimi sina habari nyingi jinsi mambo yalivyotendeka. Walakini asubuhi ya leo nilipofika nimepatana na nurses wangu, wote wamejipanga kuandamana kuja kwa police station. Nilipowauliza wakaniambia kwamba mmoja wao alichapwa na nikampata akilia. Hivyo basi kama kiongozi wao nimeungana na wao kuja hapa kwa police station. Nimemjulisha gavana kwamba nurses wanalalamika kwamba wanadhulumiwa na baadhi ya wagonjwa ambao wanakuja kwa hospitali. Hivyo basi ningependa kutoa onyo kwa wale wote ambao wanahusika na vitendo kama hivi kwamba wauguzi wako na sheria za kiwajiri, labor laws, they are protected. Kwa hivyo wamezuiliwa kutokana na dhuluma yoyote, na kama kuna mtu ako na nia yoyote awe ni nani atachukuliwa hatua, na tumekuja police station, tutapeana majina yote ya wale wote ambao wamehusika katika kitendo hichi na hatutapumzika. Gavana amesema ya kwamba sheria ifuatwe hata liwe liwalo, hawe ni nani, ili achukuliwe hatua, ili aweze kueleza ni nani amempa nguvu za kuja kuwadhulumu wauguzi wakifanya kazi. Kwa hivyo nimeomba watu wa Machakos, tafadhalini mtoe siasa katika mahospitali yetu ya kupiga wauguzi. Kutoka leo tunasema hivi, hatutarudi kazi. Haturudi wapi? Kazi. Haturudi kazi mpaka security ya hospitali ipandishwe wapi? Juu na mali inafaa. Ukiingia hospitali tunawaeleza hivi kama wakazi wa Machakos, hawa wauguzi unaona hapa ni ndugu na dada zako. They your parents, they your sisters, they your brothers. They're here to offer you care. So wakati unaingia unapiga muuguzi, ujiulize kabisa shida yako ni gani. Sisi kama wauguzi tunasema hivi, na tumekuja hapa kuambia OCS kitu moja na UCPD. Na tunafurahia sana waziri wetu amesema na sisi. Na pia alisema na sisi ile wakati wengine. Ile wakati MCS walikuja kuingilia kesi ya wauguzi na kesi ya Na vifo vya watoto wachanga katika eneo la Nyanza ni vimekithiri licha ya juhudi kubwa za kuboresha afya ya mtoto sawia na afya ya uzazi. Takwimu kutoka kwa utafiti wa demografia na afya nchini KDHS mwaka 2022 zilionyesha kuwa kaunti ya Migori ndiyo inayoongoza kwa vifo vya watoto wachanga katika vifo 53 kwa kila watoto 1000 wanaozaliwa wakiwa hai. Kisumu ilirekodi idadi ndogo ya vifo 40 kwa kila watoto wanaozaliwa 1000 wanaozaliwa wakiwa hai. Hata hivyo, Consolata Chipalonza anatuangazia zaidi. Akizungumza wakati wa kongamano la uenezaji wa KDHS lililofanyika kaunti ya Kisumu Alhamisi, Godfrey Otieno, afisa wa KNBS, alisema ripoti hiyo imedhihirisha hatua muhimu katika viashirio vya afya na kubainisha maeneo ambayo yanahitaji uingiliaji kati wa haraka katika eneo hili. We also have a number of health indicators where we have also not done so well. This includes child health, even though we are slightly above the national average in some cases, in others we are below the national average, but there is still room for improvement, as we have seen. The area of gender-based violence also, we have also seen that there are some issues in Kisumu, but not as compared to the neighboring counties of Homa Bay, where we had a very high prevalence of gender-based violence. Kisumu is a little bit low compared to Homa Bay, as we have seen, but it is also below the national.
Na mtazamaji, taarifa hizo kukujia mwendo wa saa 3 kikamilifu. Na tukisonga mbele, muungano wa madaktari wa meno nchini Kenya KMPDU tawi la Kajiado wametoa notisi ya makataa ya siku 7 ya mgomo kwa kile wanachodai kutelekezwa na kunyimwa haki zao za kimsingi katika utabibu. Muungano huo unasema madaktari waliohitimu hawajapandishwa vyeo na ongezeko la mishahara yao licha kuhudumu kwa muda. Na katibu mkuu wa muungano huo Davjiatela amesema kuwa mamlaka husika imekuwa ikiwapa matumaini ya bure bila kufanyia kazi wanachohaidiwa. Madaktari hao wamekerwa na ufisadi wa ukabila ambao umekithiri katika kaunti hiyo na kulemaza huduma hizo, wakitaka kuandaa mgomo baada ya siku 7. Solidarity forever. Solidarity forever. Hata ofu yenyewe huwa inatuhofia. Kwa hivyo hatuwezi sema kuwa tunaweza tisika juu ya CC ama juu ya board ama county government, hatuwezi tisha nayo. Kwa maana tunasema hii nchi kuna sheria na lazima sheria ifuatiliwe. Tunao madaktari wa county wa Kajiado ambao wanakuwa victimized. Na hiyo ni kutokana na hiyo victimized tunaona kuwa hakuna goodwill. Ndio maana daktari mmoja akishikiliwa ama akitendewa kitendo cha kinyama, ni daktari wote nchini wametendewa. Ndio maana tumetoka Nairobi kuja kusimama na madaktari wa Kajiado kuambia kuwa lazima county tekeleze zile ambao tunaita ni rights zao. We've talked about the issue of promotion in Kajiado, whereby there is the issue of favoritism, there is the issue of clanism, and the issue of tribalism. Those are the issues affecting promotions in Kajiado. So if you don't come from the same clan with people in public service board, be assured that you are not going to be promoted. And there's also the issue of tribalism, that if you are not a native of this place and you don't know someone in the public service board, you are not going to be promoted. Chama cha mawakili LSK kiliendesha operesheni katika maeneo ya Kangema na Kenol, kaunti ya Murang'a, kwa lengo la kuwanasa mawakili bandia wanaowalaghai wa Kenya. Akizungumza wakati wa operesheni hiyo, Stephen Mbugu ambaye ni wakili kutoka makao makuu ya LSK alibainisha kuwa watu kama hao huwahadaa wananchi na kupelekea kupoteza hela zao sawia na kupoteza kesi mahakamani. Wananchi walitakiwa kuwa waangalifu na kutakiwa kuangalia leseni za usajili wa mawakili. Wito ulitolewa kwa umma kushirikiana na mawakili halali na maafisa usalama ili kulainisha shughuli za kupambana na mawakili bandia. Mshukiwa mmoja alikamatwa katika operesheni hiyo ya kupeleka katika kituo cha polisi cha Kenol akisubiria kufikishwa mahakamani. It is Wanjiko who gives us this information and then we are able to act. So I'd urge my constituents, they know themselves, the advocates who practice within Murang'a County, we continue in the same spirit, we continue with this fight until we manage to get rid of all masqueraders. This operation is not going to cease, it's going to be carried out through the entire of Murang'a County, because we've received so many reports. People have been complaining that the people who've been masquerading as advocates, they take their money and they disappear. It is our request to members of the public that whenever you walk into an office that is offering legal service, it is good to inquire and know the person providing service to you, know their full name, and also verify that particular name through the LSK portal, that is through the Google search, LSK search engine, and write their name there to verify that they are advocates in the role of advocate. And if you have more doubts, you can always request for their ID, which have been issued by the Law Society of Kenya, and also have a view of their practicing certificate, which should be displayed in their offices, so that you are able to know whether that person providing a service is qualified to do so. Because we find that most of the time the biggest challenge, like the lady in particular who have been arrested today, they have been drafting agreements and other instruments of transfer and registration of land. And some of these documents, when they are taken to court and challenged, they are found to be poorly done and unlawful. So as a result, such a litigant may lose a matter or lose a property or money which is worth millions of shillings. Public, that anyone out there pretending to be an advocate and offering legal services or purporting to offer any form of service that is pre-serve of advocate
we shall not relent and we shall going to have them arrested. And with the support of the police today, with the police of Keno police station, the lady is being processed and shall be arraigned in court tomorrow at Keno Law Courts. Na mtazamaji, tukisonga mbele katika kaunti ya Pokot Magharibi, wakazi wa kijiji cha Lochacha, Saamoja, kaunti hiyo waliandamana kulalamikia utovu wa usalama katika eneo hilo. Shughuli za usafiri katika barabara kuu ya Kapenguria kuelekea Lodwar zilitatizika kwa muda, huku wakazi wakitaka suluhu ya usalama wa kudumu eneo hilo. Na wakazi hao walipinga vikali mauaji ya hivi majuzi, huku wakinyoshea kidole cha lawama maafisa wa usalama kwa kuhusika vikamilifu. Tutaenda mrefu mwingine, hatutapiga ndani ya nchi, haifai hata kidogo. Hatutarudi nyuma. Leo hii tuko na maiti 3, na hiyo maiti 3 ni askari ya Kenya ndio waliua. Sasa tutaandamana kwenda kuzika watu wetu. Hiyo incident imefanyika mpaka saa hizi, hatujaona hata Kindiki akisema neno hata moja. Hatujaona hata Duale ambaye ni mtu wa Mungu wanasoma Qur'an kila siku, hajasema hata pole kwa wale watoto. All those persons, the Pokots who died through that barbaric act of being thrown to a bomb, the government of Kenya must compensate all of them. Ndio, na sisi tumesema hivi, kila kitu hii county isimame mpaka amani patikane na watu wetu walipwe. Na sisi tunapatia Kindiki ultimatum. Tukiongea sasa hivi Mheshimiwa Rais, tuko na watu 29 pale hospitali wako kwa oxygen. Na tukiangazia kisa cha kutamausha mtazamaji katika viunga vya mji wa Eldoret, afisa mmoja wa polisi alijitoa uhai kwa kujipiga risasi kwa hali tatanishi katika kituo cha Kapkaren mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Edward Masibo, kamanda wa polisi, alithibitisha kisa hicho, akitaja kuwa polisi huyo alikuwa kwenye zamu ya usiku alipokuwa akirejesha bunduki yake kwa ghala la silaha alipofyatua risasi kimakosa na kumuua papo hapo. Hata hivyo, kulingana na kamanda, wamemtaja polisi huyo mwenye bidii katika kituo hicho, hata hivyo akikanusha madai ya kujitoa uhai kimakusudi. One of our gallant, hard-working officer who had been on the night duties in the last night was returning his firearm to the armory when he accidentally tapped the trigger and the fatal shot was discharged accidentally. So we have lost him and we have lost the officer. When nothing like that, he had no problem. In fact, he was one of our best officers. Na kwingineko, muungano wa walimu wa shule za msingi KUPPET umetishia mgomo wa kitaifa ikiwa walimu wa sekondari ya msingi ambao kwa sasa wako kwenye kandarasi za mafunzo ya kazi hawataajiriwa kwa masharti ya kudumu na pensheni, basi hainabudi kuitisha mgomo. Na viongozi wa muungano huo wametoa wito kwa TSC kuharakisha mchakato wa kuajiri walimu hao na kuangazia walimu waliokaa kwa muda tangu mwanzo wa mfumo wa umilisi CBC kuzinduliwa. Ikumbukwe kandarasi ya walimu hao inatamatika mwezi huu, huku walimu wa JSS kaunti ya Nairobi wakifikia TSC kueleza haja ya kuajiri na malipo ya pensheni. We are here to give our stand as far as Nairobi is concerned. Is that clear? Yes. We got shocked when we heard from the Commission that it was planning to renew our contract. We are saying that we are not going to renew that contract. It is against the law, and the stipend that we are being given is too little to sustain us in this economy. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable,
come next week, everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And there is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge. Nobody will be teaching their children come next year, 2024. We want to tell TSC that please don't play with the children of Kenya. They will suffer. Imagine of a situation, you are sending a demoralized teacher to teach a Kenyan child. What do you expect? They were given letters telling them that they were going to serve as interns for 1 year. Unfortunately, 1 year is over. Now they are being told that their contract will be renewed. We are telling the government, those teachers, if you come to January, we are ready. We are going to urge all our colleagues to stand in solidarity with the JSS teachers that they must be turned to permanent and pensionable. Na wazee kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wameelimishwa kuhusiana na madhara ya ukeketaji kwa mtoto wa kike ili kumaliza visa vya kukeketa mtoto wa kike na kutia kikomo tamaduni hiyo potovu. Naam, inadaiwa kuwa wazee wengi na ambao pia huchangia kutekeleza na kuendeleza tamaduni hiyo iliyopitwa na wakati huwa hawana ufahamu kuhusiana na madhara yanayotokana na kukeketwa kwa mtoto wa kike, na kwa wengi wao huchukua fursa kama hii ya likizo ndefu kutekeleza tamaduni hizo. Hapo jana inadaiwa kuwa wazazi pamoja na waliokuwa wakikeketa wasichana hao eneo la Marakwet waliweza kutiwa mbaroni. We saw it fit that beyond engaging the elders, beyond doing the training and capacity building for the community to take charge of the NFGM advocacy, is to try to talk to the girls, engage them and empower them with skills on how they can stay safe. We know that this is a very long holiday period. The schools have been closed until January next year, and normally it is during the December holidays that girls undergo circumcision. So this is a period where girls have been able to learn about their reproductive health rights, their sexual health rights. These are adolescents. They are undergoing certain changes in their bodies. So if they understand, it means that they will be self-aware, they will have a higher self-esteem. Tumekuja gundua kwamba huyu mtoto msichana wakati anakimbilia kukeketwa ni kwamba ajui kwamba kuna madhara ya baadaye. Na kwa sababu wakeketaji na wamama wale hawawezi kuambia hawa watoto shida ambayo itawakumba baadaye. Kwa hivyo tulichukua hiyo nafasi kuweza kuzunguka katika eneo hili la West Pokot na kuweza kufundisha watu wetu. Haswa tulichukua hii sehemu ya Chepkoko kwa sababu tumekuja kupata kuna changamoto mingi. Changamoto ya kwanza ni kuwa jamii ama jirani wao Marakwet tumekuja kuona kumbe pia wao wanafanya ukeketaji kama wa Pokot. Na ndio imechangia sana wakati sehemu ya Marakwet wanakeketa, hata kama huku sheria imekuwa kali wanatorokea kule. Haswa nikiongea leo tumepata habari kwamba hapa jirani wao jana hapa Marakwet wametayarisha wasichana wengi, na hata mpaka saa hii wengine wazazi wenye walienda sherehe hiyo bado hawajarudi. Kwa hivyo tumeona kwamba hii ni sehemu ambayo tunataka serikali waweze kuangalia jinsi ya kusaidia watu wa sehemu hii kupata kufunzwa ama kusaidia kwa njia yoyote ile wataweza kufahamu kwamba ukeketaji ni mbaya. Tunaomba serikali pia mambo ya security katika eneo hili waweze kutafuta mbinu ya kulete amani katika eneo hili ili utamaduni na mambo ingine, kwa sababu mambo ya vita bado ni utamaduni ambao umepitwa na wakati. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Sisi tunakusanya virago na kuondoka studioni, lakini Samia Dika atakuwa anaungana nawe hapo mwendo wa saa 3 kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Mimi nafahamika kama Belinda William na kutakia usiku mwanana usiokuwa na mangamungamu. Kwa heri. Naam, kwa jina ni Emmanuel Mara. Tunatamatisha habari zetu kwa sasa mwendo wa saa 3. Tutarejelewa na mengi zaidi. Usiende mbali na kutakia weekend njema.